సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్ స్విచ్డ్ కెపాసిటెన్స్ మినిమైజేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జనరల్గా మనకి లో పవర్ విఎల్ఎస్ఐలో మెయిన్ క్రైటీరియా రెడ్యూస్ ది పవర్ కన్జంప్షన్. హౌ టు రెడ్యూస్ పవర్ కన్జంప్షన్? సో సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్లో మనం ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి పవర్ కన్జంప్షన్ని తగ్గిస్తున్నాం, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్. ఇక్కడ చూడండి, అడ్వాంటేజెస్ లోవర్ డైనమిక్ పవర్ and less heat dissipation and improved battery life. With these measures, improved battery life and better performance reliability. మనకి ఎక్కువ రిలయబిలిటీ వస్తుంది. మొబైల్ తీసుకుంటే 2 years వచ్చేది 5 years వస్తుంది. అలాగే ల్యాప్టాప్ అయినా 2 years వచ్చేది ల్యాప్టాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 years వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజ్డ్ దట్ ఈస్ బెటర్ అల్గరిథమ్స్ అండ్ బెటర్ సిస్టమ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే సిస్టమ్ మెజర్స్ మీకు యాక్యురేట్గా మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, అల్గరిథమ్స్ అనేవి మనం వీ షుడ్ సెలెక్ట్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ అల్గరిథమ్స్. సో ఆప్టిమైజ్డ్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తే మనం వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద పవర్ కన్జంప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో పవర్ విఎల్ఎస్ఐలో ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈజ్ యూజింగ్ ఎంటీ మాస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు, మల్టిపుల్ థ్రెషోల్డ్ మాస్ సర్క్యూట్స్. అలాగే వీటీ మాస్ సర్క్యూట్స్ని కూడా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పైప్ లైనింగ్ ప్రాసెస్ అనే టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. వీటిని యూజ్ చేసి మనం అల్గరిథమ్స్లో వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద పవర్ కన్జంప్షన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఒరిజినల్ డేటాని వీ కెన్ కంప్రెస్డ్ data, and with this we can reduce and the power consumption. This is very very important, that is clock gating. Compulsoryga clock gating kiste, clock gating use cheste we can reduce the power consumption, because manaki eppudu kavalante appudu maatrame mana clock ni use chestam, remaining time lo off chestam. Without clock gating aithe it can consume more power, ekku power kavali. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూడండి, దట్ ఈస్ redundance or else optimized schedule, that is reduced switching activities. ఇక్కడ this is the original data, and again the transition is there from A to B, B to C, again D to A. So 2 times A is there. So instead of sending like this, they are using that is optimized techniques to send the data. సో ఇలాగా ట్రాన్సిషన్స్ కూడా తగ్గిస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ దట్ ఈస్ బై నార్మల్ డేటా, దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ టెక్నిక్స్, గ్రే కోడ్ అండ్ అదర్ కోడ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ టు సెండ్ ది డేటా. ఇలాగా సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్లో సో దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అల్గరిథమ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ టు రిడ్యూస్ ది పవర్ కన్జంప్షన్. ఫైనల్ ఎయిమ్ ఇన్ VLSI దట్ ఈస్ సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్ యూజ్ చేసి మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గించాలి. సో దీనివల్ల మనం సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ పెరుగుతుంది, మొబైల్ రిలయబిలిటీ, చిప్ రిలయబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్. అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ దట్ ది సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్ పవర్ మేనేజ్మెంట్, and we can here you can see this power supply to different blocks dynamically. So where you are required only we need to supply, otherwise we can stop. That is the system level measures. And clock gating gurinchi cheppanu. So we need to use the clock gate when we are required only. ippude kavalante appudu matram manam use chestam. Alage DVS, dynamic voltage scaling, as you know that is multiple threshold voltage techniques, or else పైప్ లైనింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ కూడా యూజ్ చేసి టోటల్ మీ మొబైల్లో కానీ అలాగే ల్యాప్టాప్లో కానీ అలాగే అదర్ చిప్స్ ఎక్కడైనా కూడా మనం ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి డెఫినెట్గా మీరు పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది
తగ్గించవచ్చు. దట్ ఈజ్ అబౌట్ సిస్టమ్ లెవెల్ మెజర్స్ ఇన్ VLSI. థ్యాంక్ యూ.